Albtraum der Savanne, ihrer mich noch genau in den Morgen, an dem alles begann. Die Sonne war gerade aufgegangen, ihr goldenen Strahlen durchbrachen die Dunwokendick und tauchten die endlosen Weiten der afrikanischen Savannen. Ein trügerisches Licht der Ruhe. Ich sah in einem offenen Safari-Jeep, das Herz voller Vorfreude und vielleicht einer Spur Navet, wie ich später feststellen sollte. Neben mir waren wir weiter Touristen, deren Namen ich mir damals nicht einmal richtig eingekriegt hat. Marie, ein Französin mit unermüdlicher Neugier, Thomas, ein Deutscher, der jedes Tier in einem Bild festhalten wollte, Sarah, ein Amerikanerin, die ständig Notizen macht, und schließlich David, ein Breit, der ständig scherzt, die Anspannung zu überspielen. Unser Fahrer und Guide war einer Ferienmann namens Kofi, der seit über 20 Jahren durch diese Regionen fuhr und als über die Tierwelt zu wissen schien. Wir fuhren langsam durch die Wheatgraslandschaft, als Kofi plötzlich anhielt und auf einen kleinen Trampelpfad siegt. Hier, sagte, sind Sie manchmal sehr vorsichtig sein. Ich spürt sofort, wie sich ein Kloß in meinem Hals bildet, ein Mischung aus Nervosität und Aufregung. Lico, echt Liwen. In freier Wildbahn. Ich hatte schon viel Bilder gesehen, Dokumentation geschaut, da die Realität war unbeschreiblich anders. Die Luft schien stiller zu werden, die Geräusch der Savanne gedämpft, als wir den Pfad entlang fuhren plötzlich hörte ich ein leises Rascheln im hohen Gras. Ich drehte mich zu Thomas, der seine Kamera bereit hielt. Da! Flüstert. Und tatsächlich, zwischen den goldenen Halmen, schimmert ein paar Augen. Ein Elway oder ein Lenrudel? Die Tier bewegten sich geschmeidig, fast lautlos, ein Prozess, die Ehrfurcht und Angst gleichzeitig ersucht. Kofi hab die Hand, zeichen für uns, ruhig zu bleiben. Darf bever wir überhaupt reagieren konnten, geschah ein plötzlicher Schrei. Dann ein wildes Chaos. Einer der Gwen sprang aus dem hohen Gras auf unseren Wagen zu. Ich erinnere mich genau an das Gefühl, als das Herz in meiner Brust hämmert, wenn die Zeit scheinbar langsamer verstrich. Marie schrie, Thomas fiel fast aus dem Jeep, Sarah presst sich in die Seat, rennt ich versicht. Das Lenkrad zu greifen und zu kontrollieren, was nun völlig außer Kontrolle geraten war. Der Railway schlug auf die Seat des Jeeps, das Metall. Narten ich sah, wie David versicht, deiter zu schlägen. Ich war zu spät. Die Gult der Natur, hörend und verfälscht, siegt sich in seiner ganzen Brutalität. Ein weiterer Way sprang, und innerhalb von Sekunden war unser kleiner Jeep von panischen brüllenden Raubtouren umgeben. Ich konnte kaum atmen, die Angst schnürt mir die Kehle zu, dann passierte das unglaublich. Kofi, ruhig trotz der Gefahr. Versicht, del Gwenweg zuliken. Aber es war wie ein Tanz im dem, Tatawe bis in das Vorgier rad. Das Metall verbog sich, funken flogen. Ich spürt einen Schlag gegen meinen Arm, schaut hin und sah ein klaffend Wund. Blut, warm und klebrig, ran über mein Haut, aber es war nicht die Zeit für Schmerz. Der Instinkt zum Überleben vernahm vollständig. Ali, ruhig bleiben, rief Kofi, seine Stimme war fast unglaublich angesichts der Gefahr. Wir mussten stillhalten, jede Bügen konnte unser End bedeuten. Die Liguen kreisen, beobachten. Jatten uns wie wir Jagdtier in einer Falle. Minuten, die sich wie Stunden anfühlten, Virginen. Ich konnte den Hirschlag der Tier fühlen, die Kraft in ihren Muskeln. Die tägliche Ligens jedes plötzlich hörte ich ein schreckliches Gurgusch, ein der Luien hat Thomas erwischt. Ich konnte kaum hinsehen, aber der Instinkt zu helfen. Überwand die Angst. Da ich reagieren konnte, schlug der Instinkt der Tier erneut zu. Marie wurde von einem weiteren Angriff beherrscht. Ihr Schrei hallt durch die Savanne. Als
Verschwam vor meinen Augen. Blut, Schrei, das Zittern der Jeep-Sitze. Kofi handelt schnell. Mighty einem kräftigen Stock, einer Mischung aus Mud und Erfahrung, konnte der Tier kurzeitig ablenken. Ich nutzte den Moment, das Lenkrad zu drehen, den Jeep in Bewegung zu setzen, so schnell es ging. Der Motor heult, der Wagen rumpelt. Aber das unabhängige Gras rennt hinter uns die Luen zurückblieben. Aber nicht für lange. Die folgenden Minuten waren ein Albtraum. Ich sah, wie Sarah versicht, sich zu schätzen, wie David einen Lieguen mit dem Stock abwärts, rennt wir. Langsam die Strage Richtung Sicherheit fuhren. Adrenalin pumpt durch meinen Körper, die Angst lähmt mich, da jeder von uns wusste. Das ums Überleben ging dort endlich, nach einer Ewigkeit, erregten wir ein Haar Strage auf der ander Jeeps warten. Menschen schreien, liefen auf. Unzu, da die Gefahr war noch nicht vorbei. Einige der Luen folgten uns bis hierhin, da die Anwesenheit anderer Fahrzeuge schien sie abzuschrecken. Wir stiegen aus, zitternd, blutverschmiert, unglubig. Das wir noch lebten. Die Polizei und Ranger trafen Zeit später ein, sicherten das Gebiet, untersuchten die Verletzten. Thomas wurde ins Krankenhaus gebracht, 10 Verletzungen. Ernst, aber nicht tadlich. Marie hat mehrere Bissen Kratzspuren, David und Sarah hatten kleiner Verletzungen. Ich selbst trug ein Tiefwunde im Arm, die gent werden musste. Kofi, der Held des Tags, erklärt später, dass die Lieguen ungewöhnlich aggressiv gewesen seien. Vielleicht Hunger, vielleicht ein Schutzinstinkt, sagt er. Da keiner von uns konnte die Bilder aus unseren Köpfen lassen. Die Gergusch der Lieguen, die Schrei, das Gefühl, völlig hilflos zu sein. Es blieb für immer in meinem Gedächtnis. Tage später begann die offizielle Untersuchung. Ranger und Polizei suchten die Umgebung ab, dokumentierten Spuren. Easies. Stellt sich heraus, dass wir in das Territorium eines Wenrudels geraten waren, das kürzlich Jung bekommen hat. Die Tiere waren extrem territorial und die Begegnung mit men offenen. Fahrzeugen were tadlich giftig. Jeder von uns wurde interviewt, Fotos wurden ausgewertet, Zeugenausagen gesammelt. Ich erzählt alles, versicht, die Panik und den Schrecken zu beschreiben. Da ich wusste, dass wir niemals die absolute Angst wiedergeben konnten. Die wir gefühlt hatten. Heute, Jahr später, kann ich die Savanne nicht mehr sehen, ohne dass ein kalter Schauer über meinen Rücken lief. Die Erinnerungen gehen. Stunden, die Schrei, die blitzschnellen Bewegungen der Luen, die Gult der Natur, all das verfolgt mich. Da ich überlet, und das Wissen, dass ein Moment die Grenze zwischen Leben und Tod bedeutend, hat mir etwas gelehrt. Respekt vor der Wildness und die Erkenntnis, dass wir Menschen auf nur GT in einer Welt sind, die wir nie vollständig kontrollieren können. Asterisk die Tag nach dem Angriff waren ein verwirrender Albtraum. Ich watched jede Nacht schweigebattet auf, das Gergusch von Lewensbrawl in meinen Ohren, obwohl ich weit weg von der Savanne war. Mein Verletzungen waren noch frisch, der Tief. Bis in meinem Arm, der immer noch schmerzt, die Kratzer, die sich entzündet hatten, und die Narben, die sich langsam bildeten, erinnerten mich unauffällig an die Stunden des Schreckens dort im Krankenhaus, wo die Atmosphäre bedrückend. Thomas lag in einem Nebenzimmer, sein Bein verbunden und die Arme in Schienen. Marie wurde von Hursten überwacht, die Bisswunden tiefer waren als zunächst angenommen. Sarah und David hatten Glück gehabt, da hat sie zitterten immer. Noch, unfähig, die Ereignis zu vergessen. Kofi, unser Guide, besucht uns regelmäßig. Workt ruhig, als heiter als Verus Giesen. Da hinter seinen Augen lag ein Unruhe, die nur selbst zu kennen schien. Die Polizei begann ihr Ermittlungen noch während unseres Krankenhausvinzens. Sie nahmen unsere Aussagen auf, fotografierten unsere Wunden,
Die Scheidene am Jeep an Jedes Spur, die sie verwichtig hielten. Ich erinnere mich an das bedreckend Gefühl, als sie mich immer wieder fragten, ob wir Warnungen ignoriert hätten. Ob wir vielleicht unvorsichtig gewesen seien. Dann der Wahrheit war, dass wir alle glaubten, unter Kopfesführung sicher zu sein. Das Gefühl der Ohnmacht war lähmend. Ein Ranger-Team würde ebenfalls hinzugezogen, das Gebiet zu durchsuchen. Sie sammelten Lundspuren, Kratzspuren in Bäumen und Reifen Abdruck im Gras, und versuchten, das Verhalten der Rudel zu rekonstruieren. Ich begleitet sie schläglich, obwohl mein Arm noch verbunden war. Jeder Schritt in der Savanne fällt sich wie ein Schritt zurück in den Albtraumen. Die gleichen goldenen Gräser, die gleichen schimmernden Sonnenstrahlen, dann jetzt waren sie von einer bedrohlichen Aura durchdrungen. Die mittler erklärten mir, dass solch Angriff selten, aber nicht unvorstellbar seien. Leeuwen sind territorial und unberechenbar, besonders wenn sie jung haben, sagt einer der Ranger. Jeep war offen, ward zu nah. Die Tier haben Yucca als Bedrohung gissen. Ich wollte weiter sprechen, da die nüchtern Logik ließ mich still. Wurden. Wir hatten keine Kontrolle über das, was wir herausgefordert hatten dort. Ich konnte die Bilder nicht aus meinem Kopf verbannen. Thomas' Gesicht, als der Elway auf uns sprang, Marys Schrei, das Zittern von David, und das brüllendige Gush, das Eils durchdrang. Ich fragte mich, wie schnell das Leben in Sekunden Bruchtein enden konnte, und wie dann die Grenze zwischen Sicherheit und Tod war. Rendessen begann die Versicherung, unsere Scheidene am Jeep und medizinische Kosten zu regeln. Dann der bürokratische Ablauf konnte die psychologische Wund nicht heilen. Ich begann, nach denen zu verbringen. Die Irrignis immer wieder durchzugehen, als kennt das Verstehen des Angriffs die Angst lindern. Ich fragte Kofi, warum die Leeuwen gerade uns angegriffen hatten, und antwortet nur ließ. Sie wollten Yucca nicht aus, weil etwas falsch gemacht habt. Es war Welt, wir waren Eindringling. Es gab Momente, in denen ich das Krankenhaus verließ, frisch Luft zu schnappen, und plötzlich fällt sich die Bewegung im Wind wie ein Schritt der Raubtier an. Die Gerüche der Stadt verwandelten sich in das Rascheln der Savanne, und jeder Hundebellen klang rotier, das uns verfolgt. Ich begann, mich wie allem in geschlossen Räumen sicherer zu fühlen, da selbst dort, in der Sicherheit. Der Wund konnte ich nicht abschalten, die Ermittlungen nahmen unerwartet Wendung. Ranger entdeckten, dass das Rudel schon super aggressiv auf Farzus reagiert hat. Es gab Bericht von kleineren Wurfglen, die nicht offiziell gemeldet worden waren, und die Behörden begannen, ein Muster zu erkennen. Unser Angriff war Gas. Tragisch Ende einer Serie von Provokationen, die super von anderen Gruppen ausgelöst worden waren. Die Erkenntnis, dass unser Schicksal nicht einzigartig war, brachte nur wenig Trost. Einige Tage nach dem Vorfall erhielt ich einen Anruf von der rechtlichen Polizei. Sie baten mich, bei der Identifizierung der einzelnen Leugnen zu helfen, basierend auf Fotos und Spuren. Ich sagte, da ich wusste, dass es notwendig war. Die Aufnahmen seien majestatisch, das tadlich Tier, ihr Augen intensiv, ihr Muskeln gespannt. Ich konnte nicht glauben, dass solch Kreaturen gleichzeitig Schönheit und tadlich Gefahr verkörpern konnten. Psychologisch begann der Angriff, seine Spuren zu hinterlassen. Ich entwickelt Albtraum, in denen die Leuen wiederkehrten, und watcht oft auf, aber zut, dass sich das Gras wie meinem Fenster bewett. Jeder Schatten, jedes Geräusch ließ mein Herz schneller schlagen. Ich wusste, dass es eine Reaktion auf Trauma war. Da rational konnte ich sie nicht kondro, allein rendat in einem besonders bedrückenden Moment, erzählt ich Kofi von meinen Ängsten. Hört still zu, dann sagte Angst ist natürlich. Sie erinnert uns daran, dass wir leben.
Aber wir dürfen uns nicht von ihr beherrschen lassen. Ich verstand was meint. Da das Gefühl der Hilflosigkeit blieb, die Freund die. Den Angriff ebenfalls aber let hatten, tilten mein Gefühl. Thomas sprach kaum noch über sein Plein, Tier zu fotografieren. Marie wollte nie wieder auf Safari. David und Sarah kämpften mit Panikattacken. Unsere Gruppe, die einst aus Vorfreude und Ebencherlust besten, war nun durch ein gemeinsames Trauma verbunden. Die Polizei setzte ihr Untersuchungen fort und veröffentlicht schließlich einen Bericht über die Ereignis. Sie empfahlen strenger Sicherheitsvorkehrungen, mehr Abstand zu den Tieren, und das Fahrzeuge in bestimmten Gebieten verboten werden sollten. Ich las den Bericht, spürt jedoch ein kalten Meer. Zahlen, Fakten und Empfehlungen konnten die Schrei und das Chaos nicht ersetzen. Das ich let nes abends, wenn ich allein in meiner Wohnung sah, bekam mich ein überwältigend Mischung aus Dankbarkeit und Schuld. Ich had überlet, da einige meiner Freunde waren schwer verletzt worden. Die Natur hat uns geprüft, und wir hatten nicht die Kontrolle gehabt. Dieses Bewusstsein nagten mir, wenn ich versucht, mich wieder in den Alltag einzufügen. Ich begann Tagebücher zu schreiben, jede Erinnerung, jeden Schrei, jede Bügung der Wind festzuhalten. Es war eine Arttherapie, eine Methode, das Trauma zu bewältigen. Die Wort helfen mir, mein Gedenken zu ordnen, da der Schatten der Savanne blieb aber mir hängen. Nachdem die ersten Wochen vergangen waren, wurde mir langsam bewusst, dass der Albtraum in der Savanne nicht mit unserer Rückkehr in die Zivilisation endet. Die Wunden im Körper heilten, die Wunden in der Seele blieben offen. Ich bemerkt, dass jeder Anruf, jeder Lautton, sogar das Rascheln von Papier mich in Panik versetzen konnte. Schlaflosigkeit war mein ständiger Begleiter, und selbst die Tag schienen schwer zu ertragen, als ob die Sonne nicht mehr dieselbe Wurm hat. Die Polizei intensivierte ihre Ermittlungen. Ein Team von Wildtierexperten wurde hinzugezogen, die Umstände des Angriffs zu rekonstruieren. Sie besuchten mich zu Haus, überprüften meine Aufzeichnungen, Fotos und sogar Videos, die Thomas gemacht hat. Ich musste als noch einmal erzählen, jeden Moment, jede Bügung der Tier, jeden Schrei. Es war erschütternd, als wieder durchleben zu müssen. Und jedes Detail schien die Angst erneut zu entfachen. Ein wichtiger Aspekt der Untersuchung war die Phrase der Verantwortlichkeit. War der Guide Kofi schuld? Hatten wir Warnungen missachtet? Hatten wir uns anders verhalten sollen? Die Behörden analysierten jede Entscheidung, jedes Manöver, das wir gemacht hatten. Es war ein belastender Erfahrung, ständig das Gefühl zu haben, dass man irgendwie verantwortlich gemacht werden könnte. Obwohl wir nur überlebend waren, Rendessen begannen Gespräche über rechtliche Schritt. Die Safari-Firma, die uns geführt hat, bat zunächst Unterstützung und kam dann die Versicherungsstreit zogen sich monatelang hin. Anwälte traten auf den Plan, Brief wurden geschrieben, Dokumente überprüft. Ich fühlte mich zunehmend überfordert. Jede neue Nachricht erinnerte mich an die Savanne, an das Knurren, das Rumpeln der Jeeps, an die unaufhörliche Bedrohung durch die Raubtiere. Psychologisch spürte ich Einwilderung in mir selbst. Ich begann vorsichtig zu werden. Jede Bügung draugen, jede unerwartete Begegnung mit Tieren oder Menschen, löste bei mir Angst aus. Ich entwickelte Albtraum, in denen die Leute auftauchten, immer noch mit denselben Augen. Dieselbe tägliche Legens. Selbst tagsüber spürte ich eine ständige Anspannung in meinen Muskeln. Ich merkte, dass ich Hilfe brauchte. Also begann ich ein Psychologen aufzusuchen, die auf Trauma spezialisiert war. Die Sitzungen waren sonnig schwer. Ich wollte die Ereignis nicht noch einmal erzählen, wollte nicht die Bilder wegrufen, die mich nachts heimsuchten. Langsam begann ich, die Angst in Worte zu fassen.
Ich beschrieb die Geschwindigkeit der Luhen. Das Gergusche krallen auf dem Jeep, die Schrei meiner Freund. Es war schmerzhaft, doch notwendig, zu verstehen, das was wir erlebt real war. Und dass unsere Reaktionen normal waren dort in der Zwischenzeit, veröffentlichte die Safari-Firma eine offizielle Erklärung. Das sie die Sicherheitsbrotel. Überprüfen wurden. Es gab eine öffentliche Debatte über die Sicherheit von offenen Fahrzeugen in Gebieten mit Raubtüren. Einige Experten argumentierten, dass solche Safaris zu gefährlich seien, renten der Betanten. Das richtige Vorbereitung. Und erfahren Guides das Risiko minimieren könnten. Ich verfolgte die Diskussionen bei der gemischten Gefallen. Einerseits wollte ich, dass die Welt die Gefahr erkennt. Andererseits wollte ich ein Tiefwort darüber, dass andere Menschen in Risiken eingehen könnten. Eines Tages erhielt ich einen Anruf von der Polizei. Sie hatten ein Beobachtungsvideo gefunden, das den genauen Moment des Angriffs zeigt. Ich sagte, es anzusen, doch schilfi besten darauf, dass ich es tust. Die Schienen waren erschütternd. Ich sah die Geschwindigkeit der Lui, die panischen Bewegungen unserer Gruppe, und die Momente, in denen wir kommen konnten nicht anders, als Treten zu vergehen. Es war ein unvorstellbares, die mein schlimmsten Albtraum bestätigt. Die nächsten Wochen verbrachte ich damit, Interviews zu geben, sowohl für die Polizei als auch für Medienbericht. Es war ein merkwürdiger Erfahrung, über den eigenen Schrecken zu sprechen, als würde man seine Seele nicht aufschneiden. Doch ich wusste, dass es wichtig war, das Bewusstsein für die Gefahren in der Wildnis zu schärfen, und möglicherweise das Leben anderer Menschen zu retten. Psychologisch begann sich langsam ein Gefühl der Kontrolle zu bilden. Ich lernte Techniken, mein Panik zu managen, temu bunden. Achtsamkeit an die schrittweise Konfrontation mit Erinnerungen an die Savanne. Trotzdem blieb ein permanenter Schatten. Ich wusste, dass ich die Gerguster Gwen nie vergessen würde. Dass jeder Blick auf eine Landschaften die Erinnerung wachrufen kennt. Parallel dazu begann die Polizei mit einer detaillierten Analyse der Luenpopulation in dem Gebiet. Experten untersuchten, während das Rudel aggressiv geworden war, ob Nahrungsmangel oder Strungen durch Menschen, die Sache waren. Sie dokumentierten Bewegungsmuster, Reaktionen auf Fahrzeuge und sogar die Interaktion zwischen den Leuten selbst. Ich durfte einige dieser Analysen einsehen, und obwohl sie wissenschaftlich waren, LSD Jedes Diagramm und Jed Kart ein Beklemensgefühl in mir aus dat mein Freund und ich hielten weiterhin Kontakt. Da wir alle ein psychisch Problem hatten, wir teilten unsere Albtraum, unsere Angst und unterstützten uns gegenseitig. Thomas begann langsam, seine Leidenschaft für Fotografie wiederzufinden, Jedeke mit mehr Respekt vor der Wildnis. Marie engagierte sich für Sicherheitsauflung, andere Touristen via analytischen Gefahren zu warnen. David und Sarah fanden Weg, mit ihren Panikattacken umzugehen, und wir alle lernten, dass Überleben nicht nur körperlich, sondern auch mental war. Trotz allen Gabis Momente der Hoffnung. Ich begann, mich wieder auf kleine Abenteuer einzulassen, vorsichtig, aber mit einem Bewusstsein für die Natur. Das Vorherfeld. Ich lernte, dass Respekt vor der Wildnis berlebenswichtig ist, dass jedes Tier einrecht auf sein Territorium hat, und dass wir als Besiger immer GHT bleiben. Die Polizeiarbeit fortschläglich, zu einer Reihe von Empfehlungen und neuen Vorschriften. Auf ein Fahrzeuge wurden in bestimmten Gebieten eingeschränkt, Sicherheitsabstand eingert und Guides verpflichtet, rigoros Schulungen zu durchlaufen. Ich war erleichtert, dass unser tragisches Erlebnis dazu beigetragen hat, das Leben anderer zu schützen, auch wenn wir selbst davor einen hohen Preis bezahlt hatten. Die Wochen nach der Veröffentlichung des Polizeiberichts waren selten surreal. Wir hatten überlebt,
Dat I realit valt sich immer noch fremden. Jeden Morgen watched ich auf und überprüft instinktiv die Umgebung, als ob die gewonnen. Erniet angreifen kein ten. Mein Narben waren verhult, aber die Erinnerungen Schmerz und Angst were tief in meinem Geist eingebrannt. Wir treffen uns weiterhin als Gruppe, unsere Erlebnis zu besprechen. Es war ein merkwürdiges Gefühl, das wir uns gegenseitig stützten, obwohl wir alle unterschiedlich Grad von Angst und Schuldgefühlen trugen. Thomas kämpfte mich Flashbacks, in denen die Beugungen durch Gwen wieder erlebt. Marie sprach oft von Schuldgefühlen, dass sie die anderen nicht retten konnte. David und Sarah hatten Albtraum, die sie mitten in der Nacht aus dem Schlaf rissen, zitternd und schweigebattet. Ich selbst had gelernt, dass ich die Ereignis nicht verdrängen konnte. Jede Erinnerung war wie ein Film, der immer wieder abgespielt wurde, besonders wenn ich allein war. Ich begann, detailliert Aufzeichnungen über alles zu führen, die Beugungen der Tier, die Reaktionen der Menschen, die Entscheidungen, die getroffen wurden. Es war eine Art Therapie, eine Möglichkeit, die Kontrolle über das Unkontrollierbare zu gewinnen. Die Polizei und die Ranger setzen Untersuchungen fort. Neue Sicherheitsprotokolle wurden eingeführt, und wir wurden gebeten, unsere Erfahrungen in Schulungen für andere Guides zu teilen. Es war eigenartig, unsere Angst und unseren Schmerz in Lehren für andere zu wandeln. Da es gab auch ein Gefühl von Zweck und Sinn, wenn wir dazu beitragen konnten. Das so etwas nie wieder geschah, schien es die Schrecken etwas erträglicher. Zu machen, ein besonders intensiver Moment war, als ich zu der Savanne zurückkehrte, diesmal unter streng kontrollierten Bedingungen, begleitet von Sicherheitsbeamten und Forschern. Ich wollte die Landschaft sehen, die mich fast gerettet hat, und verstehen, warum das Rudel so aggressiv reagiert hat. Als wir uns dem Gebiet näherten, spürte ich erneut dies Mischung aus Ehrfurcht und Angst. Die Sonne spiegelt sich auf dem Gras und plötzlich hörte ich das entfernt Brüllen einzelnen Rudels. Ich erstarrte. Da diesmal wurde kein unmittelbares Risiko, nur die Erinnerungen das, was heute geschehen können. Wir untersuchten die Spuren, die das Rudel hinterlassen hat, dokumentierten die Positionen und Beugungen der Tier. Die Wissenschaftler erklärten, dass die Angriff territorial motiviert gewesen seien und dass wir zu nah an ein Gebiet gekommen wären, in dem liegen ihr Jungen verteidigten. Ich konnte verstehen, dass wir keine Kontrolle über die Situation hatten. Die Angst war nicht leicht zu vertreiben. In der Zwischenzeit habe ich meinen Freunden ihr eigenen traumatischen Erfahrungen zu verarbeiten. Thomas begann wieder zu fotografieren, jedoch nur unter sicheren Bedingungen. Marie engagierte sich in Aufklärungsarbeit, Touristen vor den Gefahren auf einer Safari zu warnen. David und Sarah lernten, ihr Panikattacken mit Hilfe von Therapeuten zu bewältigen. Unsere Gruppe entwickelt ein stark Binding, die auf gemeinsamen Bourbonstrategien und emotionaler Unterstützung basierte. Ein wichtiger Teil der Heilung war das Verständnis der eigenen Grenzen. Ich begann, meine Reaktionen auf Stress zu beobachten, Atemtechniken zu praktizieren, und mich mental auf mögliche Bedrohungen vorzubereiten, ohne in Panik zu geraten. Es war ein langsamer Prozess, aber jeder kleine Fortschritt fällt sich wie ein Sieg und dat gleichzeitig für die Safari-Firma intern überprüfungen durch. Fahrer und Guides wurden in Sicherheitsprotokollen geschult. Auf jeden Fahrzeuge wurden durch geschlossene Alternativen ersetzt. Und strenge Regeln für den Abstand zu Raubtouren wurden eingeführt. Ich war beeindruckt, dass unser tragisches Erlebnis zu solchen Veränderungen geführt hat, auch wenn es nichts in dem persönlichen Trauma endurt, das wir alle getragen hatten. Trotz der Fortschritt blieben Momente intensiver Angst. Manchmal hörte ich Gergouche, die in Lewensbrüll erinnerten. Und mein Herz rast. Ich muss lernen, dies Momente zu akzeptieren und mich zu beruhigen, statt sie zu verdrängen.
Mit der Zeit erkenntlich. Das die Kontrolle über die eigenen Reaktionen ebenso wichtig wie das physische Überleben. Die Medienbericht, Interviews und öffentlichen Diskussionen über unsere Erfahrung führten dazu, dass viele Menschen die Gefahren von Safaris in offenen Fahrzeugen ernst nahmen. Ich fällt ein großes Mehr in Verantwortung, dass unsere Geschichte nicht nur eine Warnung, sondern auch ein Lehr war. Ein besonders schwieriger Moment kam, als Thomas eines Abends 10 Fotos aus dem Krankenhaus betrachtet. Die Bilder zeigten die Schrei, die Bugungen der Tier, die Panik in unseren Augen. Ich sah sie und erinnerte mich an jeden Moment. Tränen liefen über mein Gesicht, aber gleichzeitig spürte ich ein seltsamer Erleichterung. Die Dokumentation. Das Trauma zu verarbeiten und einen Teil der Kontrolle zurückzugewinnen. Die wir Angriffs verloren hatten die Polizei, veröffentlicht schließlich einen ausführlichen Bericht über das Ereignis. Sie analysierten jede Entscheidung, jedes Manöver, jede Reaktion der Tier und der Menschen. Die Empfehlungen waren klar, stärker Sicherheitsprotokoll, begrenzter Zugang zu bestimmten Gebieten, Schulung der Guides und strenge Überwachung der Wildtiere. Ich fällt ein Mischung aus Erleichterung und Nachdenklichkeit, unsere Erfahrung hat dazu beigetragen. Zukünftig tragt die Verh in der Daten meiner persönlichen Heilung, spielt die Reflexion eine große Rolle. Ich begann, Tagebücher zu schreiben, mein Gedanken zu ordnen und mir bewusst zu machen, das Überleben nicht nur physisch stark bedeutet, sondern auch mentale und emotionale Resilienz. Jeder kleine Fortschritt, die Angst, war ein Schritt zurück ins Leben. Unsere Gruppe, obwohl traumatisiert, hat gelernt, sich gegenseitig zu stützen und die Erfahrungen zu teilen. Wir entwickelten ein starkes Netzwerk der Unterstützung, das uns half, die Schrecken der Savanne zu verarbeiten. Es war eine Lektion in Gemeinschaft, Überleben und Menschlichkeit. Monate waren vergangen, seitdem der Angriff in der Savanne stattgefunden hat. Und da fällt sich als immer noch frisch an. Die Narben in meinem Arm waren verheilt, die physischen Wunden meiner Freund ebenfalls. Aber die psychischen Auswirkungen hatten sich tief in unser Leben eingegriffen. Wir waren alle überlebend, verbunden durch ein Trauma, das nur schwer in Wort zu fassen war. Die Polizei setzte ihr Ermittlungen fort. Sie führten weiter Interviews mit Touristen, Guides und Rangern durch und untersuchten die Sicherheitsprotokoll. Der Safari-Firma erniet. Das Ziel war, die Verantwortung klar zu definieren und sicherzustellen, dass ein solcher Vorfall nicht wieder vorkommen konnte. Ich musste mehrmals detailliert Aussichten machen, die Ereignis noch einmal rekonstruieren und erklären, welche Entscheidungen wir getroffen hatten. Es war erschütternd, als wieder zu durchleben, da gleichzeitig fällt ich, dass jede Aussicht eine Art Heilung darstellt. Die Rechtsanwalt der Safari-Firma und unsere eigenen Anwaltarbeiten unermüdlich. Es ging Versicherungsinsprach, mögliche Haftung und künftige Sicherheitsmaßnahmen. Wir alle waren erschöpft. Von den Treffen, Telefoneten und dem ständigen Reproduzieren der Ereignis. Trotzdem spürte ich, dass es notwendig war, Gerechtigkeit zu erfahren und die Verantwortung für das Geschehen klar zu definieren. Dieser Zeit begann ich, die Auswirkungen des Traumas auf mein Freund und mich zu beobachten. Thomas kämpfte weiterhin mit Flashbacks. Manchmal sah es stundenlang in seinem Zimmer und starrt auf 10 Fotos, die den Angriff dokumentierten. Marie siegt an Zeichen von Schuldfällen, die sie quälten, weil sie das Gefühl hat, nicht jene Getten zu haben. David und Sarah hatten Albtraum, die so intensiv waren, dass sie oft tagsüber zitterten und sich zurückzogen. Ich selbst merkt, dass ich sehr vorsichtig wurde. Jede Situation analysiert und jede Entscheidung überdacht. Aber ich handelt. Die psychologische Betreuung war entscheidend. Wir begannen, regelmäßig Gruppensitzungen zu besuchen,
unsere Erfahrungen zu teilen und voneinander zu lernen. Ein Therapeut lietet die Sitzungen, half uns, unsere Angst zu verstehen und Strategien zu entwickeln, mit den Erinnerungen umzugehen. Es war ein langer Prozess, aber es gab Fortschritt. Kleine Momente der Normalität kehrten zurück, und wir lernten, das Überleben nicht nur körperlich, sondern auch mental und emotional war. Ein bedeutender Teil der Heilung war die Rückkehr zur Natur, jedoch auf ein kontrolliert und sicher Weise. Wir besuchten ein Safari unter sicheren Bedingungen, begleitet von Rangern, die Situation überwachten und jede potenzielle Gefahr minimierten. Ich spürt erneut Ehrfurcht, aber diesmal ohne die landende Angst. Die Savanne, die uns fast das Leben gekostet hat, siegt auch ihre Schönheit und ihre unbesiegbare Kraft. Parallel dazu veröffentlicht die Polizei den endgültigen Bericht. Sie analysierten das Verhalten der Guan, unsere Entscheidungen und die Sicherheitsprotokoll der Safari-Firma. Die Empfehlungen waren klar: strenger Sicherheitsvorkehrungen, Schulungen für Guides, kontrolliert Zugang zu gefährlichen Gebieten und enger Überwachung der Wildtiere. Ich fühlte ein Misstrauen aus Erleichterung und Nachdenklichkeit. Unser Trauma hat dazu beigetragen. Zukünftig tragten zu VERH in der Tat. Die Medien berichteten ausführlich über den Fall. Unsere Geschichte wurde zu einer Warnung für Touristen weltweit. Interviews, Documentation und Artikel machten die Gefahr auf einer Safaris sichtbar. Ich fühlte ein gewisses Maß an Verantwortung, aber auch Stolz, dass wir dazu beigetragen hatten. Ender zu schätzen, die woken Vergingen und langsam kehrt ein Guss Normalität zurück. Wir treffen uns weiterhin regelmäßig, tauschen Erfahrungen aus und unterstützten uns gegenseitig. Die Verbindung, die durch das gemeinsame Überleben entstanden war, wurde zu einem starken Band. Wir lernten, dass es möglich war, die Angst zu akzeptieren, ohne von ihr kontrolliert zu werden. Ein besonders intensiver Moment kam, als ich wieder allein in der Savanne war, unter sicheren Bedingungen. Ich spürt die Wurm der Sonne, hört die Geräusch der Tier und fühlt die Freiheit, die Landschaft zu erleben, ohne bedroht zu werden. Es war ein Lektion in Respekt, Geduld und Demut. Ich erkannte, dass die Natur ihre eigene Ordnung hatten, dass wir Menschen nur Gejdi waren. Lektionen aus diesem Erlebnis von derten mein Leben nachhaltig. Ich begann, bewusster Entscheidungen zu treffen, Risiken abzuwägen und die Welt mich herum intensiver wahrzunehmen. Mein Freund und ich setzten uns für Sicherheit auf Safaris ein, teilten unsere Erfahrungen, schulten Guides und Hafen. Das solch tragten seltener wurden. Die Traumatherapie und die Gruppensitzungen halfen uns, die Albtraum zu verarbeiten. Ich lernte, dass Erinnerungen und Schrecken nicht ausgelöscht werden konnten, aber dass man lernen konnte, mit ihnen zu leben. Jeder Schritt in Richtung Heilung war ein Sieg. Schließlich begann ich, die Ereignis zu reflektieren. Ich schrieb sie nieder als Tagebuch, als Bericht, als Mahnung. Ich wollte sicherstellen, dass niemand die Gefahren unterschätzt, das zukünftig Touristen respektvoller und vorsichtiger sein würden. Die Savanne hat uns getestet, uns das Leben fast genommen. Sie hat uns auch gelehrt, Respekt, Verantwortung und menschliche Stärke zu versteheut, ja nach dem Angriff, denk. Ich oft gene zurück. Die Erinnerungen sind lebendig, manchmal schmerzhaft, manchmal lehrreich. Ich habe überlebt, mein Freund haben überlebt, und wir tragen die Narben als Erinnerungen die Zerbrechlichkeit des Lebens und die Kraft der Natur. Wir haben gelernt, dass Angst ein natürlicher Begleiter ist, das bedeutet, trotz Angst zu handeln, und dass Respekt vor der Wildnis berlebenswürdig ist. Jahr waren vergangen, seitdem der Angriff in der Savanne unser Leben verändert hat. Die Wunden hatten sich huselig geschlossen, da die Erinnerungen blieben lebendig.
Jede Landschaft, Jedes Tier, jeder Schatten kann einen Moment der Angst hervorrufen, als ob die Vergangenheit immer noch neben mir standen beobachtete. Ich hat gelernt, mit diesen Erinnerungen zu leben. Da intensitet verblasst nie vollständig. Unsere Gruppe traf sich gelegentlich, die Erfahrungen zu besprechen, unsere Fortschritte zu teilen und uns gegenseitig zu stützen. Thomas fotografiert weiterhin, da wollt nun bues sicher Gebiet. Marie engagierte sich in Sicherheitsauflagen und sensibilisiert andere, für die Gefahren auf ihre Safaris. David und Sarah hatten ihre Panikattacken weitgehend unter Kontrolle. Dann die Erinnerungen Schrecken und Chaos blieb präsent. Ich selbst hat gelernt, meine Angst zu akzeptieren, sie zu analysieren und Strategien zu entwickeln, und nicht von innen überwältigt zu werden durch den Gültigkeit der Polizei war verfettlicht, die Empfehlungen umgesetzt. Die Safari-Firma hatte Sicherheitsprotokoll drastisch verbessert, Geschlossene Fahrzeuge eingeführt und strenge Vorschriften für Guides und Besicher implementiert. Ich fällt eine Art Stillgenitung. Unser Trauma hat dazu beigetragen, zukünftige Katastrophen zu verhindern. Dies war kein Trost für die Nacht, in denen ich die Schrei meiner Freund hört, die Bugungen der Leuen vor Augen hat, und das Gefühl der Verligen hilflosigkeit, noch einmal durchlet. Ich begann, unsere Geschichte in schriftlicher Form festzuhalten, als Tagebuch, Bericht und Warnen zugleich. Jeder Satz, Jedes Detail half mir, das Trauma zu verarbeiten und es in eine Form zu bringen, die anderen als Lektion dienen kann. Ich wollte sicherstellen, dass die Welt die Gefahren respektiert, die wir erlebt hatten, und dass unsere Opfer nicht umsonst gewesen waren. Die psychologische Arbeit mit Traumatherapeuten und die Teilnahmengruppensitzungen halfen mir, die Albtraum zu kontrollieren. Ich lernte, dass Erinnerungen und Schrecken nicht ausgelöscht werden konnten, aber dass man lernen kann, mit ihnen zu leben. Jeder Fortschritt, jede kleine Verbesserung war ein Schritt zurück in ein Leben, das wir fast verloren hatten. Tags entschied ich mich, erneut die Savanne zu besuchen, nicht Abenteuer zu erleben, sondern Frieden zu finden. Unter strenger Aufsicht von Rangern und Sicherheitsgrund betrat ich die Landschaft, die einst so tätlich gewesen war. Ich spürt die Sonne auf der Haut, hört die Geräusch der Tier und fühlt die unendliche Weite der Natur. Da diesmal war die Angst nicht lament. Sie war präsent, ja, aber sie war kontrollierbar. Ich erkannt, dass Respekt vor der Wildnis nicht nur Überleben bedeutet, sondern auch ein tieferes Verständnis für die Kraft und Schönheit der Natur. Die Reflexion über das, was geschehen war, brachte mir eine neue Perspektive. Ich verstand, dass Angst und Trauma Teil des Lebens waren, das Überleben nicht nur körperlich stark erfordert, sondern auch mentale und emotional Resilienz. Jeder Moment, den wir überlebt hatten, war ein Beweis für menschliche Stärke, Mut und Zusammenhalt. Ich begann, Vorträge zu halten und Workshops zu besuchen, anderen zu helfen, die Gefahren der Wildnis zu verstehen. Unsere Geschichte wurde zu einer Meinung, zu einer Quelle von Wissen und Respekt. Ich erzählt von der Geschwindigkeit der Leuen, von der panischen Angst, von den Entscheidungen, die Überleben und Tod entschieden hatten. Es war schwer, aber notwendig. Die Jahrvirginen und die Gruppe, die damals fast zerstört wurden, blieb verbunden. Wir haben uns gegenseitig reflektierten über unsere Angst und feierten klein Siege über die Erinnerungen, die uns einst lehnten. Wir lernten, dass Überleben nicht nur körperlich Prozess bedeutet, sondern auch die Fähigkeit, Trauma zu verarbeiten, Verantwortung zu übernehmen und anderen Wissen weiter eben dat heut. Wenn ich zurückblick, sehe ich die Savanne nicht mehr nur als Ort des Schreckens. Ich sehe sie als Lehrmeisterin, als Ort, der unsere Grenzen testet, uns damit lehrt und uns die Kraft siegt, die in uns selbst liegt.
Die liegen, einst Symbol der Angst und des Todes. Sind nun Teil einer Lection über Respekt. Verwandelt und Leben. Unsere Narben, körperlich und emotional, sind Erinnerungen. Das Leben sehr brechlich ist, und das jede Entscheidung, jede Bügung, jede Handlung Konsequenzen haben kann. Das sie sind auch Zeugnis unserer Überlebenskraft, unseres Muts und unserer Fähigkeit. Selbst aus den dunkelsten Momenten etwas Sinnvolles zu sehen, das die Erfahrung hat mir gesehen. Das Angst nicht eliminiert werden kann, aber das man lernen kann, mit ihr zu leben. Das Trauma nicht zerstört, sondern, wenn richtig verarbeitet, zerstört werden kann. Das Natur und Wildness unberechenbar sind, und das Respekt vor ihr Überlebenswichtig ist. Als ich die Savanne verliehe, Fault. Ich Frieden. Nicht vollständig Erlösung, das war ein Glitch, aber einen tiefen Respekt und eine Akzeptanz. Ich wusste, dass die Erinnerungen gene Tag für immer bei mir bleiben wird. Aber ich hatte gelernt, dass wir menschenfähig sind, selbst noch. Den schlimmsten Erlebnissen weiter zu leben, zu wachsen und anderen zu helfen, sicherer zu handeln. Unsere Geschichte ist ein Warning, ein Zeugnis und ein Leitfaden zugleich. Sie seht die Zerbrechlichkeit des Lebens, die Kraft der Natur und die Notwendigkeit von Mut, Respekt und Zusammenhalt. Ich habe überlebt, mein Freund haben überlebt, und wir tragen die Narben als Zeichen unseres Lebens, unseres Überlebens und unseres Lernens aus den dunkelsten Momenten.